Hello, friends. Good evening to all. This is Lakshmi from Raj Academy. Today, we are going to say about very interesting and very important concept logical reasoning, square of opposition. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சம் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ நம்ம ராஜ் அகாடமியில் அட்மிஷன்ஸ் ஓப்பனாக இருக்குது. ஸோ ஆஃப்டர் பொங்கல் நம்ம கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ தோஸ் ஆர் ஜாயினிங் ஷியோர் வில் கெட் யுல் பி இன் டச் இன் 24/7 ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் த்ரூ வாட்ஸ்அப் மூலமாக கண்டிப்பாக டச்சில் இருப்போம். அண்ட் உங்களுடைய எல்லா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்குரியது வந்து பேப்பர் 1 அண்ட் பேப்பர் 2 த்ரூ ஆன்லைன் வில் ஸ்டார்ட். ஸோ இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்கெண்டில் பேப்பர் 1 நடக்கும் அண்ட் பேப்பர் 2 பார்த்தீங்கன்னா வீக் டேஸில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 7 to 9 ஆன்லைன் த்ரூ ஆன்லைன் செஷன் வில் டூ. அண்ட் இதில் வந்து ஆஃப்டர் தட் யூ ஹாவ் ரெகுலர் வாட்ஸ்அப் டெஸ்ட் அண்ட் ரெகுலர் ஆன்லைன் டெஸ்ட் அண்ட் மார்க் டெஸ்ட் அண்ட் அதுக்குரிய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் வாட் எவர் பிபிடி அண்ட் எக்ஸாம் ஓரியன்ட் டிப்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் எப்படியெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அண்ட் எக்ஸாம் டைமில் நீங்கள் என்ன படிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தோம்னா டிஸ்கிரிட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதில் நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். ஓகே, அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நம்ம எக்ஸாம் பக்கத்தில் வரும்போது எப்படியெல்லாம் ரீட் அவுட் பண்ணணும், என்னென்ன கான்செப்ட் வந்து எக்ஸாம் டேஸில் படிக்கிற மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸ் மாதிரியே ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் வேர்டில். ஸோ அது எல்லாமே எக்ஸாம் டிப்ஸாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வில் ப்ரொவைட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் நியர்லி 5 to 10 years of question papers ஷியோர் we will give practice for you. ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணுங்க and you'll get benefit. And now we can say about today's concept logical reasoning. So logical reasoning here we are going to see some of the concept, what is preposition and what is some of the square of opposition concept. So preposition to the one that's a basic building blocks of logic. It is defined to declarative statement that is either true or false but not both. So இது அப்படின்னா என்னதுன்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் வரும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணியே நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தே வில் கிவ் 4 choices and they will ask whether this is which statement. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா யூ மஸ்ட் கம் அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் எ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், தட் இஸ் கமாண்டோ. அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் யூ கம்மிங் அப்படின்னா தட் இஸ் கொஸ்டின் வந்துடும். So if they will give 4 choices, different choices, and they will ask the questions. And the standard form of preposition பார்த்தீங்கன்னா quantifier, subject, copula and predicator. So quantifier na என்னது actually? So wordல எடுத்தோம்னா quantity தான். So the word all, no or some are called quantifiers because they specify the quantity. All and no are universal quantifiers. So subject which subject is going to say something, that is subject. Predicate that's a part of preposition denoting which is affirmative and denied, like positive or negative about the subject. And subject பத்தி என்ன சொல்றோம் அது predicator. And copula அது வந்து that's a joining words. Now this is square of opposition. Just we can see it's a basic thing. We have 4 types: universal affirmative, universal negative, particular affirmative and particular negative. ஸோ நார்மலி இதில் பார்க்கும்போது நீங்கள் ஈஸியாக உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஏஇஐஓ நம்ம வேர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஏஇஐஓ மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ஏஇஐஓ கிடையாது, ஏஇஐஓ. ஸோ ஏ ஃபார் திஸ் இஸ் ஒன் அண்ட் யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் மீன்ஸ் இ அண்ட் பர்டிகுலர் affirmative means I and particular negative means O. Okay, like this we have to take and we have to do. Now we can see. One second. Okay, now I can see this is a very important diagram. While seeing this diagram only, sure some of them they can understand this one. Really sure we will get one question, no doubts at all, sure we will get one question. So first one I said universal affirmative. Universal affirmative means we will get all, each, every, like this. Thus we can say A. I told you, A, E, I, O. This is A, this is E, this is I, this is O. I'm not going to explain this contrary, what is contradictory, what is subalternation, sub-contrary. That we'll see. Just what is what I'll tell you today. Okay, so here universal negative means that is no, none, not, like this. And particular affirmative means there is some, few, like this, most, many. And particular negative means some, not. Okay, so we have to remind that AEIO, and A for all, every, E for no,
then I for some, and O for some not. Okay, just we can see. So first one, universal affirmative, universal negative, particular affirmative, some means some not means particular negative. Okay, this we have to see. Now depends on this. So normally in this in our online session, normally what we used to do, every concept, after every concept, we used to practice some questions. Now we can see some students are sincere is an example of which preposition. Some students are sincere. Some students are sincere where it is actually just every time we have to remember that uh, this diagram actually. Okay. For example, AEO, the square of opposition, square we have to remember. This is, you can practice, it's very useful. This is one of the diagram. This is for universal affirmative. This is universal negative. This is particular affirmative and particular negative. First two times it will be difficult, but it's really, it will be interesting after the learn that one. So this is for all, and this is for no. This is for some. This is for some not. Now we can say easily what will have come this answer. Some students are sincere. Some students where it is actually this is particular affirmative. So we can write this one as answer. And all tigers are animal. This is an example of which type of preposition. All tigers are animal. All. So automatically this is a universal affirmative. And all judges are fair-minded. That's also all. So is an example of which one? This is also, this is a universal affirmative. Okay. All children are not. Wherever we are getting some not, all not, like this means this is called particular negative. Okay. Now we can see next page. Next page, this one I have given contradictory separately, and which one is contradictory? What is contradictory? What is contrary? What is subalternation? Like this. From here only we will see what is contrary actually. What is contrary means it will come under near A, E in middle. A, E in middle, it will come contrary. Okay. So next one very important thing we have to remind that contrary and sub-contrary, it's opposite terms. Contrary, opposite, sub-contrary will work out. So if you read contrary, automatically you'll come to know sub-contrary also. So anything one, only one you can read it. It will be better to understand. Now you can see contrary means AEEI, contrary, sorry, contrary we can see. AE contrary pairs. In middle AE pair, contrary. Just you can remind this one. This is AE. This is called contrary pair. That's all. It is always between universal. This is universal affirmative. This is universal negative. And both cannot be true. Both can be false. So at the same time, both cannot be true. Both can be false. Just you can see this only, it's enough. The same thing sub-contrary means opposite. This is called IO in middle it will come. Both can be true, both cannot be false. That is called sub-contrary. That's all. This two lines only we have to remember. Okay, for contrary and sub-contrary. And this line only it's different. இந்த லைன் வந்து எல்லாத்துலேயுமே டிஃபர் ஆகும். அதாவது நாலுத்துக்குமே கான்ட்ரரிக்கும் சப்கான்ட்ரரிக்கும் சேமாக வரும். தே ஹாவ் சேம் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிகேட் பட் டிஃபரெண்ட் குவாலிட்டி. ஓகே, இப்போ பாருங்க, இதுவும் பாருங்க, கான்ட்ரடிக்டரியில் சப்கான்ட்ரரியில் டிஃபரெண்ட் குவாலிட்டி. இந்த லைன் மட்டும் சேமாக வரும் கான்ட்ரரிலையும் சப்கான்ட்ரரிலையும். ஆனால் கான்ட்ரடிக்டரியில் தே ஹாவ் சேம் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரிடிகேட் பட் டிஃபரெண்ட் குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி. அதாவது இந்த டயக்ராமில் கான்ட்ரடிக்டரியில் அதாவது சேம் இன் டிஃபரெண்ட் குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி. இது டிஃபரெண்ட் குவாலிட்டி, இது இந்த ரெண்டுமே சேர்த்து டிஃபரெண்ட் குவான்டிட்டி. ஓகே, இது உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து டோட்டலாகவே நீங்கள் ஜஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற அளவுக்கு வி வில் கிவ் ப்ராக்டிஸ்.
Okay, for every question, not only I'm telling this particular thing, it's every questions, whichever is important, whichever is PYQs, repeated questions, really you'll get thorough, full and full practice கண்டிப்பா கிடைக்கும். Okay. ஸோ இதில் வந்து கான்ட்ரரினா என்ன, கான்ட்ரடிக்டரினா என்ன? கான்ட்ரடிக்டரின்றது ஆப்போசிட்டா. இப்போ ஏ வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் இது ஃபால்ஸாக இருக்கும், அவ்வளோதான். இப்போ இது ட்ரூவாக இருந்தால் இது ஃபால்ஸாக இருக்கும். மாறி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. தட்ஸ் ஆல். Okay, so we need to know this one. So depends on the questions, we can see the other videos also. I hope little bit you understood. But first time பார்க்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃபாக தெரியும் square of opposition. But once you can understand, ஒரு 2 times போட்டு பார்த்து, நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி போட்டு பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, இதை விட ரியலாக ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் கிடையாது. அவ்வளவு ஈஸியாக இருக்கும், அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். Okay, and thank you all of you. If you want any information and any inquiry, just you can contact Raj Academy. Thank you all of you. Thank you once again.